Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org. The following program is in French. Salut, amis auditeurs. Bonjour. Bienvenue à votre magazine Bien-être. Un programme qui vous donne des informations pour une vie meilleure. Je suis Yaesu FTdx10 et en ma compagnie, Venez Cameroun, vous êtes sur la radio mondiale Adventist. Au menu de Oni, une vie meilleure. C'est écrit pour votre santé et votre bien-être. une présentation de Internet Beauty. Ensuite, Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Estelle Zazie initiera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tanou. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste. Internet Beauty nous conduit maintenant dans une vie meilleure. So this is Adventist World Radio. The transmitter site for this is in Austria. So they're using the Musbrunn Austria relays for Africa. So it's still giving me a just good enough signal to make out the program here, 16 meter bands, 17570. This is of course on my in-fed antenna. On my MLA30 I barely hear it on my ICOM. So it sure is better on the end-fed because the higher frequencies are better on the end-fed anyways. So this is a program that's been going on regularly, and they still maintain it. So they've used Austria, they've used in the past Madagascar a couple of times, I remember. They've used different transmitter sites, but now it's coming from Austria. Fading a little bit now. You can see that the digital noise reduction is great when you have a certain level of signal, but in many cases when the signal's too weak, it's not necessarily useful for anything. There's a minimum threshold that's required.